I was wondering वो influence वाली बात जो थी, and also उससे पहले, I've been, because I'm very Twitter heavy, and Twitter people are often अच्छा. talking about issues, or so much Hmm. wrong in the world, or wake up type tweets आ रही होती हैं. I always feel that there is one of the things that I consider and keep my mouth shut about then is ke nothing you post online is on your social media type platforms is free of the performative aspect, because everything you're Hmm. putting out in public for public consumption is sort of showing कि bro, I feel like ये बड़ा important issue है और मैं इसके बारे में देखो कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ. um, but then there is also some sort of necessity कि वरना अगर कोई भी नहीं Hmm. करेगा and nobody watches the news anymore, तो बातों के बारे में awareness पहले ही कैसे न्यूज़ को भी लोग कहते हैं कि biased है वगैरह वगैरह. So recently the biggest example I can relate with your work is the BDS and the Palestine wala pura discussion jo ke ho raha hai, your latest post about the Ahmadi ongoing decade-long crisis in Pakistan. But also you have consistently throughout this discussion said that you don't want to be forcing relatability, you don't want to be telling people that I'm so amazing, look at me, and you're very clear that this is a job, and I'm not putting too much of my private life into this. So how, I suppose, अब again सवाल कैसे बनाए इसका, what I suppose would be the motivation for you to talk about like a serious real issue, and is this like a concern in your mind कि लोग ये ना कहें कि bro मतलब you're an influencer, अपने काम से काम रखो, ये क्या तुम पैलेस्टाइन वगैरह की बात कर रही हो, like is that हाँ. ever a conversation in your own mind? वैसे लोग वैसे अब तो कहते हैं कि हर चीज पे बात करो. Yeah. तो ये कोई नहीं कहता कि आप, आई थिंक प्रोबेबली दिस कुड बी ट्विटर स्पेसिफिक, No, it's बिकॉज also on इंस्टाग्राम पे तो आप. YouTube पे भी है ये कि अच्छा. इरफान जुनेजो ने कश्मीर के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई. तो अच्छा. कैंसिल करो क्यों इसे. नहीं बनाई? हाँ, क्यों नहीं बनाई कश्मीर इशू पे वीडियो, ये हाँ क्या हाँ बात हाँ हुई. हाँ, ये या प्रेशर तो होता है कि आप या क्यों नहीं बात करते किसी चीज पे. बट लाइक आई टोल्ड यू कि मेरा ओवर द इयर्स कम से कम, यूजुअली होता है ना लोगों के साथ आपकी फॉलोइंग बढ़ती है और आपका हेट इंक्रीज होता है, मेरा हेट कम हुआ है. बट ओके दैट्स गुड. अगेन लाइक आई टोल्ड यू, बहुत स्लो ग्रोथ की वजह से एक सर्टन टाइप ही आती है. और मैं कभी चेक नहीं करती कि मुझे कितने लोग, वो कहते हैं ना लोग, मुझे इतने लोगों ने अनफॉलो कर दिया आज, या वो मैं पीछे कभी भी जाके नहीं चेक करती डेटा, बिकॉज वो बिल्कुल मुझे पॉइंटलेस लगता है. बट आई एम श्योर कि मुझे बहुत लोग अनफॉलो भी करते होंगे, जो पता नहीं चलता, प्रॉब्ली एवरेज या आउट हो या जाता होगा. एंड या प्लस आई डोंट चेक ऑल्सो कि आज कितने हो गए व्हाटएवर. ऑब्वियसली ओवरऑल कभी कोई मीडिया किट मेरा मांगता है तो आप अपना नंबर अपडेट करते हो, दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियली लुक एट इट कि अच्छा आज इतने हो गए. मुझे अभी इफ यू आस्क मी आई जेन्युइनली कैन नॉट टेल यू मेरे कितने श्योर हैं. आई एम श्योर. प्रोबेबली 88,000 है शायद. No, no, दिस इज व्हाट आई थिंक. 89.3, I just checked. ओ प्रोग्रेस. तो हाँ, अब मुझे याद रहेगा अगले Yeah. कुछ दिनों तक. तो बट वो क्या कहते हैं, तो वो जनरली कम हुआ है, तो मुझे प्रेशर नहीं आता उस तरीके से कि व्हाई डिडंट यू टॉक अबाउट इट. बहुत ही कम होता है, मतलब कभी कोई Okay. इस तरह की चीज हो तो कोई बंदा पूछता है. और सबसे फनी बात मेरे जरिए से हुई है कि जिस दिन कोई पूछता है ना कि सो सैड यू डिडंट टॉक अबाउट इट, I've also felt that I think they send mass messages to influencers like this because उसी दिन मैंने उसके बारे में stories डाली हुई होती हैं, तो मैं उनसे ही कहती हूँ कि probably you missed it, but I just posted a few hours ago. So then they'll say कि ओ हमने नहीं देखा. तो I also feel कि Hmm. शायद ये सबको एक mass Yeah. उस पे जाती है, which I think is very unfortunate. And I also really understand कि सब बात नहीं कर सकते, even though लोग कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया. And of course everybody is in a place of privilege when you have a platform, but I understand both sides. A lot of people didn't make this because to talk about world events. They made it to discuss clothes or Yeah. something Sure. superficial or Anything. whatever. And everybody's not equipped also, because Yeah. sometimes some people don't know how to have a conversation which is important of a certain nature. But तो इसलिए मुझे लगता है प्रेशर नहीं करना चाहिए unless it's something very you're conflicting with what you yourself said earlier. कि जैसे मैंने, I felt कि a lot of people were kind of talking about even when people were not posting about Palestine, like जो दूसरे non-desi लोग थे, but when they started posting about कि stop
hate against Jews, that's when I also posted कि you can't pick one side of the argument and then post for it. आप 2-3 हफ्ते से देख रहे हो कि पैलेस्टाइन इशू चल रहा है, वो आपने नहीं बोला, लेकिन एकदम से आप कह रहे हो कि stop this hate. They're not mutually exclusive, so you can't pick and go. तो खैर उस तरह की, but otherwise I don't. But मुझे वो performative अपने, I can't speak for others, to be honest. मेरी इतनी दोस्तियां भी नहीं है blogging sphere. I'm good terms with everybody, but कोई close मैं किसी से उस तरह नहीं हूँ. Maybe 1-2. But मुझे बस ऐसा लगता है कि I feel like I want to do it because over at least the last 5 years, I've consciously wanted to do more for the community and not for other people, more because of my own personal evolution, that I don't feel I want to do a lot more community work as like generally. So while this is not community work, but मुझे वो जैसे जिस दिन मैंने अहमदी वाली पोस्ट की थी, I had no plans to do it, but I was getting so frustrated by it that I just kind of wrote it and I said लिख के देखते हैं कैसी लगती है, and then I'll put it up. And obviously I was uncomfortable also posting it, not because के लोग क्या बोलेंगे, but because वो होता है ना कि sometimes I feel people are not ready for it. But I was so shocked कि वो post, for considering जो उसकी content थी, it got shared like 10,000 times. So it was again a reminder कि when you do use your platform for something which is beyond yourself, so it does create a small change in a way or something, whatever, like it gives people a lot more courage to talk about it, because मेरे साथ भी होता है, when I see you talking about something, it kind of gives me the courage to go, चलो, I can also do it in that way. So I personally do it because मेरे अंदर एक वो अब need है to do it. I think maybe it's a factor of age also. I think 20s में आप नहीं सोच रहे होता है, 30s में आपको होता है feel ऐसे, और maybe 40s में और होगा, I don't know, but that's how it is. So it's like a need, you would say. Yeah. How was the reaction to apart from the shares, Ahmadi wali post ka? Because Pakistanis usually are not very friendly with such discussions. DMs में तो कोई, I was actually expecting कि comments में नहीं होगा, DMs में बहुत सारे messages आएंगे, but probably 10-12 आए, which is nothing, and उसमें से भी 5 ऐसे थे वो मुझे कह रहे थे कि ऐसा मत बोलें, don't say this, प्यार से बोल रहे थे, और 5 downright बदतमीज थे कि पागल तो नहीं हो गई, और and these were people not following me and stuff, so शायद वो share हो के कुछ इस तरह आई थी, या हो सकता है unfollow कर दिया हो because of that. And comments mein, I think I probably deleted like 20 comments which were like saying stuff like I don't believe in this, so I can't support. But मैंने वो post करके एक conscious choice ली थी that पूरी दुनिया में हर जगह वो गालियां दे रहे हैं लोग ना, or to the whole community, and I was just like, I'm going to leave one space, which even if it's like this much on the internet, where a person from the Ahmadi community or any other community who lives, let's say, in some sort of fear or is marginalized in a way, to come to the comment section, at least not see any hate. So I just scrubbed all comments which were badtameez or rude. And what pleasantly surprised me was that लोगों ने इतने strong stances के साथ उसमें comment किए थे positively, which I did not expect. I thought लोगों ने hearts लगा देंगे, I support लिख के बस कर देंगे. लोगों ने इतने इतने लंबे लंबे comments लिखे थे, which was really encouraging for me also, कि great that people found it in them to put this out. And then a lot of people messaged me from the Ahmadi community saying that going to the comment section was like something that not felt. So उस तरह का reaction था, and जो अगर उसमें hate नहीं नजर आ रहा तो वो इसलिए भी है क्योंकि मैंने उसको हटा दिया, because I didn't want, because I think that kind of hate now just translates in my head to oppression. I feel like you're not just having a discussion. It's like I can't have a discussion with you on whether it's okay to kill someone. There's no discussion, So अगर वही एंटी अहमदी लोग फिर पीछे जाके पोस्ट करें जी रिस्पेक्ट फॉर पैलेस्टाइन, तो आई मीन देयर इज आल्सो लाइक ब्रो, मतलब एक तरफ बिल्कुल makes no sense. Yeah. Interestingly, ये इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ जिसकी वजह से बात की, बट मैं उससे 3-4 दिन पहले ही मैंने सोचा था कि मैं पोस्ट करूंगी कि ये जो सारी मैं प्रोटेस्ट पे भी गई थी सिडनी में फॉर पैलेस्टाइन. सो मैंने कहा था कि मैं एक दिन ये तस्वीर लगा के लोगों से पूछूंगी कि would you go to a support for Palestine protest if it was near you? So I, automatically I know people would say yes. And then I wanted to ask them in the next walk, would you go to a protest like this if it was for the Ahmadi community? Yeah. And I just wanted people to see the stark difference in their own choices in a way. But वो मैं सोचती रह गई, और वो जब इंसिडेंट हो गया, I was just like,
I was already thinking on those lines, and Yeah. then this happened, so I did the post. But मतलब I don't हमारी really remember मैंने क्यों बोलना शुरू किया था.